Welcome to the weekly press briefing of Dobrodošli the na Kosovo nedeljni briefing Specialist za medije Chambers, specijalizovanih where veća we aim to Kosova, provide na kom želimo journalists da with vam an damo update on the pregled latest aktualnih developments at the vesti o court aktivnostima and the suda opportunity to i ask pružimo questions. priliku da postavljate pitanja. The president of the Specialist Chambers, Dana Judge 11. Ekaterina decembra Trendafilova, on the 11th 2025. of December predsjednica specijalizovanih veća 2025, sudja Ekaterina decided not Trendafilova to donela commute je or odluku modify da ne Mr. ublaži Hadži niti Shallah's izmeni sentence, kaznu izrečenu Hadžiju 2/3 of Šalji. which he has served. Gospodin Šalja je odslužio do sad 2/3 As a kazne. reminder, Da Hadži podsjetimo, Shallah, Hadži Sabit Šalja, Januzi, and Sabit Ismet Januzi i Bahtiyari Ismet Bahtiyari earlier pleaded guilty to izjasnili su one se charge of krivim po obstruction jednoj tački and one optužnice charge za of ometanje intimidation pravosuđa i po in jednoj relation tački to a za Specialist zastrašivanje Chambers svedoka witness. koji je trebalo da svedoči Each u accused postupku admitted that they were part of a većima. group which sought Sva to induce trojica this optuženih person priznali su to da su refrain bili from deo giving grupe koja evidence je before the pokušavala Kosovo da naredi Specialist lice Chambers da se through the uzdrži promise of a svedočenje benefit. pred specijalizovanim većima Kosova tako što mu je obećala In her korist. decision on Mr. Shallah's U odluci o sentence, kazni the izrečenoj KSC gospodinu president Šalji, noted that Mr. predsjednica Shallah has not specijalizovanih veća expressed Kosova remorse napomenula je during any of da the multiple gospodin Šalja opportunities nije afforded pokazao to him znake to kajanja do ni so. u jednoj od prilika koje For su mu example, ponuđene, during his plea na agreement primjer prilikom hearing or in the sednice written na kojoj je filings priznao connected krivicu with his ili u sentence. podnescima povezanim s kaznom. Under the law, after a skladu sa convicted zakonom, person has served osuđeno 2/3 of their lice koje sentence, odsluži he or 2/3 she kazne becomes ispunjava eligible uslov for za njeno consideration of ublažavanje commutation, ili izmenu. modification, or alteration of the sentence. This decision Odluku is o taken by tome the president of the donosi Specialist predsjednik Chambers specijalizovanih in veća consultation u with the Specialist konsultacijama Chambers sa judges sudijama on the specijalizovanih basis of veća the interests of i u skladu s justice interesima and the general pravde i principles of opštim law. pravnim načelima. There is no automatic Međutim, right to a sentence pravo being na commuted, ublažavanje modified, or ili izmenu altered after kazne po 2/3 of the odsluženju sentence had been 2/3 served. vremena nije automatsko. In her recent decision, the KSC Predsjednica president also specijalizovanih indicated veća that she Kosova will dodala je u reconsider svojoj a odluci possible i da će za 2 modification of Mr. meseca Shallah's ponovo sentence razmatrati in 2 mogućnosti months' izmene time, kazne izrečene once she gospodinu receives a Šalji, further report from the registrar, sekretarat including on any veća clear dobije and veliki genuine izveštaj, dissociation kao from i the na crime osnovu of toga which da li se Mr. Shallah gospodin was Šalja convicted. nedvosmisleno i iskreno distancirao od krivičnog dela za koji je In the osuđen. trial of Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Što se and tiče Recep suđenja Salimi, Hašimu we Tačiju, would like to Kadriju remind the Veseliju, public Jakubu that Krasniqiju i closing Recepu statements are Salimiju, scheduled to take želeli place bismo da from podsjetimo the javnost 9th da je to the iznošenje 13th of završnih reči February, zakazano za period od 2026. 9. do 13. februara As a reminder, 2026. the confirmed Da indictment podsjetimo, includes u charges of war potvrđenoj crimes and optužnici crimes against iznose se humanity. optužbe za ratne zločine i In the zločine protiv indictment, the čovečnosti. prosecution alleges that the Tužilaštvo u accused are optužnici navodi da individually optuženi responsible snose for individualnu the odgovornost abduction, za odmice, mistreatment, and zlostavljanje killing i of ubijanje hundreds of stotine civilians civila and persons i not lica taking part in koja nisu hostilities. učestvovala u neprijateljstvima. The alleged victims were Žrtve su, persons kako se deemed to be tvrdi, opponents lica of the koja su Kosovo smatrana Liberation Army. protivnicima oslobodilačke vojske This Kosova. allegedly included Među persons njima su perceived to bila i collaborate lica with za koje se Yugoslav smatralo forces da sarađuju sa and political jugoslovenskim opponents. snagama i politički The accused have protivnici. pleaded not guilty to Optuženi all su se charges. izjasnili da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. During the closing statements, the Tokom iznošenja prosecution and the završnih reči, defense each tužilaštvo i summarized their timovi odbrane arguments. sažeto će prikazati svoje Victims' counsel a speaks about the impact of the govoriće o alleged crimes on posljedicama victims. koje su krivična dela za koja se optuženi After this, the trial panel will close the case and enter into Potom će pretresni deliberations in panel order fazu to reach a suđenja judgment. proglasiti završenom i otpočeti većanje The radi judges will donošenja carefully assess the presude. credibility of Sudije će witnesses, pažljivo the oceniti reliability kredibilnost and svedoka, weight te of the pouzdanost i testimony snagu of njihovih witnesses svedočenja and i each piece of svakog evidence. pojedinačnog dokaza. The judgment should be pronounced Presuda se within 90 izriče u days roku of od the closing 90 of the dana case. po završetku suđenja. Where the circumstances Ukoliko require okolnosti additional to budu time, a nalagale, further taj rok extension se of može 60 days produžiti is za possible. 60 dana. Trials at the Kosovo Specialist Suđenja pred Chambers are conducted specijalizovanim by the većima judges in Kosova strict vode accordance with sudije, the law strogo se and the pridržavajući highest zakona international i standards of najviših justice. međunarodnih pravosudnih standarda. Defendants may appeal Optuženi decisions mogu by da na one panel odluke of jednog judges panela to a sudija second and ulože žalbu sometimes pred third drugim level of panelom, judges. a ponekad i pred trećim panelom sudija. Beyond this, the Specialist Pored toga, Chambers, the Specialist Chamber of the specijalizovano Constitutional veće Court Ustavnog suda offers further pruža human rights dodatnu protections zaštitu to ljudskih prava defendants. optuženih. All accused are presumed Svaki innocent optuženi unless the smatra se prosecution nevinim proves sve their dok guilt tužilaštvo beyond a njegovu reasonable krivicu doubt. ne dokaže van razumne sumnje.
When it comes to the Kad specific je reč issue o of the konkretnom detention of the pitanju accused pritvora in this optuženih u case, ovom predmetu, it is also valja important to takođe emphasize istaći that a person da can only lice be može detained biti u if the pritvoru judges samo determine ako sudije that certain utvrde risks da exist postoje and određene cannot be mitigated opasnosti outside of koje se ne detention. mogu umanjiti ni na koji drugi način Every 2 osim months, the merom judges pritvora. assess whether detention Sudije is svaka still 2 necessary meseca and ocenjuju da li je justified ta mera based pritvora i on the dalje information neophodna i before them at opravdana that time. na osnovu informacija kojima raspolažu u tom trenutku. So far, in Sad, over u preko 25 detention 25 reviews, odluka o the judges have preispitivanju found mere that pritvora, Mr. Thaci sudije and su his zaključile da co-accused postoji pose a opasnost risk of da će committing gospodin further Tači i drugi offenses, optuženi u in tom particular predmetu against izvršiti persons who nova krivična testified or dela, are due to konkretno testify protiv lica before koja the su specialist svedočila ili chambers. koja treba da svedoče pred The judges have specijalizovanim also odborima. highlighted that Sudije su detention takođe seeks to istakle da prevent je the risk cilj of mere pritvora retaliation da se against spreči witnesses opasnost od odmazde or nad attempts to svedocima incentivize a ili witness to pokušaja recant. uticanja na svedoke da povuku iskaz. The court's winter recess Zimska period starts pauza on the u radu 22nd of suda December počinje 22. decembra 2025 and lasts until the 9th of 2025. January i traje do 9. januara 2026. 2026. During this period, U no tom hearings will periodu take place. zasedanja se neće However, the court's održavati, other ali activities će se will druge continue sudske without aktivnosti interruption. odvijati bez prekida. The next online press briefing will Sledeći take place online on the briefing za 15th of medije održat January će se at 15. 2:30 in the januara afternoon. u 14:30.